Good morning, everyone. Today, we're going to perform task 3, configure Windows Server. So, let's start. So, first is to install VirtualBox guest Guest addition. additions. So, before going and start configuring our Windows Server 2016, first we need to install Guest Addition. Guest Additions consist of device drivers and system programs for better performance and usability. Some of the benefits of installing these features is to have a better video performance so that we can display VM in full screen mode. So, mao day itong dili nimo makuan day. Sa last time, dili mo siya ma-full screen. Kasi na full screen. So, Uh, kailangan dito day. Bis ka Kailangan ni, dito. ano ni mo, ano ni mo, dili siya full screen. Dito. So, murag i-start ata ni mo. Kay kanina interface, dito mo Katong to. Windows So, Server na. Sa Windows Server, no? start. Okay, Nandun start sa na to. server. Sige. So, before installing the guest addition, the virtual machine display size does not fit into the host display screen. This is why you can't see the whole desktop. For example, if the VM screen is maximized, you can't see the whole desktop content. If you want to click on the start menu, you have to scroll down the slide to bottom and scroll it up to display the top of the desktop. Installing Guest Addition, you can also copy the files between the guest and the host operating system using clipboard to install the Guest Addition. Go to the device menu, then click the Insert Guest Addition CD image. Sige. You also Nag-boot up pa. ah, Boot up pa siya. okay. When installing Guest Addition, you can also copy files between the guest and the host operating system using clipboard. Na, That's it. click. I-start lagi ni mo ko ano? Na, start. I-start. Boot up pa siya. Insert Sa device. keyboard. Na, delete. Camera. Camera Laura 2022. Windows. One. Sunod 7 days na. Dali siya nag-pop up. Nag-pop up mo to last time kay interface. Dashboard sa server management. Dali. Shutdown. Why did the shutdown unexpectedly? Ah, Cancel na nato na. cancel lang. This kuan daw kanang file na file folder. Ay divide yan sa to. Ano ate? Network operations. Lang. Server manager ang pangalan niya. Nakita na to, server manager. Ay, dara. Nagpop up na alam. Niluding pa dai. Murag lagi lagi siya sa karon. Naka-charge mo. Yeah, delay lang. Okay. Dashboard. Hanapit. Tapos sa ubos, guro? Go to device menu. Device menu. Dire ata. And then, click on insert. There's edition CD. Dira. Kani. Kita na ba na to? Or kailangan pa sige daw. Okay, sige. Click na lang. Click na lang. CD. Ay, kailangan lagi kuha lagi nila file. Murag mag-download ata. Na-download ata na sa VirtualBox, no? Basig. Kanang daan na. Daan. Oo. Sa VirtualBox. I-install lang. Oo. Sige lang. Tanaw daw sa okay. Saan na mag-ibuta ang VirtualBox, bro?
Agro dito. Nag-loading pa to? Ambot kung may mapapapani, wala man siguro. Or kanina. Kanina na Itong gani interface. ah. Ana, Wala man ni pop up. napapap. Oh. Naman ata. I-click ng file Lord. Itong Ay, di ba ka Ganyan. ng Quandra? Ana. Insert just CD. Then go to the... ay, Ano? ipababaan ako anta ni RAM. Sorry, ito pababaan. Ano Memory. day? Ay, 50 week. 50 week. Kani. Insert guest addition CD image, and then go to the Explorer nimo kana. Okay. Click on PC icon. Click in this PC icon and you can see the CD labeled VirtualBox guest addition and was added. Now double click it and open content and you'll double click the VirtualBox addition to run the setup. Di kaya. Nadra. Yeah. Kana. Double click na sa din, no? Oh. So the setup process is pretty simple. You have just follow the steps and the default selected values. A pop-up window is shown and asking to confirm the software installation. Be sure that always trust software from Oracle checkbox is enabled. Always trust software. And Sige. next na. Next na. The setup will continue. You can notice the screen flash black color. This is because a custom video driver is being installed and is testing display. Yun yun, next na. Masig sa scene mo ba? Mo install. Wala na kayo, sa C. Try na natin. Ay, Tama na. Ay, Pili lang. salamat. So, D na ito po ito. Wala na ganti ko sa D. Ulit di. Ay drama na sa asa na nakabutang storage ana, di ba? Sa di ba Lord? Ang sa kana ba? Windows Server gibalhin di ba nimo? Lagi. Kani, ang gibalin man ako lang katong memory. Gani. Oh, murag dito na tanan Pero, mo. wala man dari ang D. Gani. Siya makita. Ay sa kuan man na sa server man nimo na. Malagi. Isa ra man jud ang drive dra. So, mag-reinstall kung gusto na ako sa D, no? Ha? Mag-reinstall ko sunod kung gusto na ako sa D. Ambot lang murag di na guro na Lord. Mo na di sa ang kanang memorya na gikuha ba dito sa di guro. Kay gibalhin naman nimo. Dili man mabutang nila D, no? Gani mo man na sa kuan Windows Server man na OS. Lahi man na. Pero mo na di na guro na. Sige daw, i-try daw. Diya lang guro. Sige po siya mo. Gani, sige lang. Kaya isa ra man guro ang disk dra sa kuan nimo. Sino natin? X. X lang. Mag-log na dyan mo kasi sa C. Ako siya. 64 gig na lang. Install na siya rata. 64 gig to. Kung We'd like to install so sa C. Super. At the end of the installation, would like to install device software. Always trust the software Oracle Corporation. Okay. Oo. Install na, guro. Install. Install lang. At the end of the installation, restart the VM so that the new features take effect. Okay. Finish. Restart the VM though. Nag-reboot na siya. Start the VM so that the new features take effect.
Tara, start na. Dako na. Wait. Wala pa. Wala pa. Ang katong kuan daw Lord, tanawa daw tong memory nimo. Kuan ba gyapon? Dili guro na. Sa di na mo Wala. gito na magibutang storage ato. Sa di to guro ta magkuha. Ang virtual machine ba? Ang memory ato imong Windows server guro. Kan storage na akong ibutang dere 9 gig ko. Oh, kaysa di. Sa di man. Windows server. Oh, sa dra Sa siya di guro ang magkuha og giboot na memory. Dili sa C. Ta. punta. VirtualBox. Try na siya na-install. Kamera ka tayo. Start. Okay, now open a session. As you've noticed, the display size of VM has just been resized to fit the screen. Wala siya ko. Iris i i-restart pa yun guro nimo Lord. Katong kuan ba? Balik. Oh, katong ang virtual machine yun. Start. Restart naman siya ganiya. Ang kuan naman to, system naman ata. Gidaw. Automatic ram guro. Wala. Kaya open NX ni. open a session. As you notice, display of VM has just been resized to fit the screen size of your workstation. Example, laptop, PC. Now, you can easily display the VM desktop to full screen mode by going the view menu by select full screen option by hitting Ctrl F combination. You download. Controller. Now, you can easily display the VM desktop mode in the full screen mode by going to the menu, view menu, view, so view, select full screen. mode. Yeah. Control, Control F. Switch, no? Ito. Reader ah. Full screen na siya man. Okay na siya. Okay, nice. So, the guest desktop, dili siya lag, no? Delay siya gamay. Dili gamay. Hmm. Ilang. The guest Pero okay desktop size is reduced, but it's always fit into the new size, and you don't have to scroll up and down to resize a particular desktop region. It's handy feature, cool. Now that we have a well-figured our virtual box machine, serious things can start. After installing the Windows Server 2016, the next step is to configure your server. Configure the server. Before assigning a role to your server, creating a domain controller or any other configuration, you need first to prepare your server to be integrated and use it in your enterprise network. There are some basic configuration we must do. So, device naming convention. Ano diyan eh? For configuration, you need first to prepare your server to integrate and use it enterprise network. There are some basic configuration you must do first. Naming device name convention. First, we need to attribute a name to our server so that we can easily identify it in the network. How to name your server? If your company has a well-defined naming convention for your server or computer and other network devices, you'll probably follow this convention. But if you have the 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 charge of elaborating such convention, you have to establish an effective one. This will help you and your team to quickly identify a device, its location, its purpose, and simply by reading its name. Your naming convention could not be necessarily as follow. For example, US country code, location code,
site code, Device device role. role, SQL, Tulad ito buhatan mo. IP sample, address, subnet mask, and gateway. service level, and sequential ID. Mo ni siya. US, location code, NYA, NYADC, site code siya. Device role, device role kay E001. Pag name ana day. Diretso na tayo. So, change the server name. Ano? Ana is JSON name. First, change First, the server name from the server manager, which is displayed just after your first session. If it's not displayed, you can open it from the Windows Start. And under Windows Server Zone, click Server Manager. okay. So, dili Ah, mo pop up. ako mo papak. Okay. Mag-change na tag server. Muna to Na ang install kanon. password. Dira local server. Properties. After installing, Now that the server manager in the click on the local server where you can find the computer name property. After installing Windows, a random generated name is attributed to the server. okay. As What a the random name. Kani computer name. To change it, just I-change click pa the na name. to eh. To Okay. open the system windows, then click on change button as indicates. And then I'll change. Next, enter the server name under the computer name zone by applying the naming conventions. So the server name will be PH indicates the country, PH daw, and DC for uh, Davao City, PHDC. A Davao for site City. code, A for site code, and DC for domain controller role. After after the character FE. na the wait lang, PHDC niya A site code, DC for and DC for domain controller after the dash character. Type uh, type P in the type P to indicate that it's a production server. Okay. And, Dash. and another three character for your first three letters of your last name. Then 0 1 for sequence number. First three letters of your last name. Let's say. Im- Malaman. Imo na lang Lord. Sige. Let's Ano say, kita sunod mo? natin, ano? PHDC Da, ADC, yeah, dash. DC. Dash tos P. Dash. P production server. Indicate the production number. Kani wala ko balo. Uh, 01 gyapon. oh. Daw, 01. type P indicates it's a production server and three characters for your last Ah, name. Last name. so so P O Kwan, L last name A nimo. H. Oh, LH, ana. And Kani then 01. L H tama ni. Tama na. Then 01. Na. Wait lang. Double check na to. Type Daw. P to indicate
the production server, and another three characters for your first three letters, tama. And then 01 for the sequence. Sequence number. Then we Okay. finish. Tanaw itong example sa taas. Inana man to. Okay. Ako itong example sa taas sa naming convention. Uh, Nasa okay na ni? page 6. Page 6. Para example. Inana man. Country code. Location kay Davao City. Site code kay A ata to. Device kay DC Kuan man ta. ata. DC kay device controller. Service level, okay. Kwanta ka ng P, production. Ah, And then, kwan, ID. 001. Rights. PH, DC, makita akong kani mo, makita ni mo. asa. Klaro siya. Kani. No? Okay, type. PhD, Tama. C, ED, wait lang. Asa ganita? I-review sa natin yung mali ta. So, the server name will be PH, indicate the country. PH, tama. And then DC for Davao City. And then A for site code. And DC for domain controller. Tama. And P and LH01. Tama. Tama. Okay na ni. Then you must okay. You must restart. Apply Okay. that changes. Ikuha ni mo. Ah. Restart ni mo. Wala lagi siya nag-restart. Di-click Wala, mo lang. wala siya. Wala. Oo, click ako, okay. Must Okay. restart. You must start your computer to play this. Kita na gano'n mag-restart. Na naman, no? Wala naman I-apply naman, no? Apply na ata. Close. Close. Dara. Right. Start later, ya. Start now. Later. Pwede man na ito start na lang para ma-apply yun. Sige, restart na. No, note, the screenshot does not follow the convention stated. Kindly review the step 4, follow the guide to server name. Example of valid server name for this course is PhD AC. Tanaw. Oh. PhD AC. Tama nga ta. Where bal is ever the balaman. Okay. Tama. Tama. Ikaw na. I-restart mo. Start na lang para Restart kita na ang changes. Diretso na. Sunod kay IP address na saan? Over on the ano. Okay. Dapat ma-restart pa. Ay, dapat kuha na nato ni mo. Kay, imo pag-download di ay. Ha? Imo pag-download ani. Kasi pag-download. Kani kung masumpranta sa time. Madugay. I mean, oo. Nagdugay ba ito? Sa una na ito gani. Dugay lang mga. Oo. Lugay ta. 1 hour, 2 hours sa Ato ko nakitan. May pa na ko na-testingan. Ngita po ladder. Extension to ko nakitan. Pero, pa na ko Kaya testingan. diretso sa Google Meet na kuan recording. Ba't lang kumagana? Pa na ko na-testingan. Okay lang ba siya ang boot type? Okay na no? Ha? Ang boot up. Oo. Yeah. Naman. Pas ka. Over.
lalagay dito. Pero, loading pa tayo. Kuan gyapon siya internet gyapon. Pwede ka may sa Google yun. Ano eh. Open network. Assign IP address. To change IP address, hover the network icon and taskbar, then right click. Nakita na ba tong na-change na ba pangalan, Lord? Tanaw daw dito sa kwan, Lord. Itong ganiya, Lord. Itong gadto ng server manager. Na-change na ba? Ay, Wala to. nag-loading pattern eh. Loading pa. Lag siya. Pop up niya. Ah, Pinigyapan ka niyo. Pinutin natin. Adara. Dede. Kailangan. Mo conjure din siya. Every startup. Mo mm. launch. Kaya lang. Kaya, okay. 10 years ata. Hover na ito icon, then ano taskbar, right click to open a context window, and then your network, connection, ethernet. Click mo internet, change mo ang IP address. So next, click the properties button, the Ethernet properties panel, and select Internet Protocol version 4, then click of this button. IPv4 na kwan, address. As you can see, the server has attributed an automatic IP address by default kaya naka-DHCP siya. DHCP protocol. To give a server a fixed IP address, select the following IP address and then enter. IP address 10.10.10. Subnet mask 5.5.5.5.0. Ang default gateway kay 10.10.1. 55 to 55.5.0. Tira. Then 10.10.10.1. After that, we need to enter the DNS server so that the server can resolve host name on the local network and websites on the internet. The preferred DNS server will be the server itself as we will set a DNS server role on this page. Interloopback address today. Interloopback address which is 1270.00.1. Loopback address, Lord. Sa DNS. Kani. Kani yata. Na? Nakaset na daan? Ay, gisit ba naman? Okay. Okay na? Di, ako yung butang Ang loopback address mo yung localhost na kuan sa computer dyan na address ba? A loopback address is special IP address which refers to local host itself. So, instead of using 10.10.10.10, we will use the loopback address, loopback IP. It's very handy because the server IP can change in the future, but loopback IP will never change. Set it up and forget it. For the alternative DNS server, I will enter the Google DNS server 888. Google bitan eh. Google din. Karon ako di 888 Google din na day. Google na DNS server. More din na kanang hindi ka maka-access o kanang mga kuan gamiton rin mo na. Kanang ma-block ang mga site ba. Google man akong gamit dere. I-change ko sa ano. Okay. So now, let us test the server connectivity to be certain that can reach external networks the internet. Okay na guro to, okay na naman. Okay na. Okay. You'll need to open a command prompt and do a ping, but first as well we'll use a command prompt often. We use the command prompt often. It will be better that we'll pin it in a taskbar so that can access quickly. Pin taskbar na lang. Okay. And then in the command prompt, type ping it ping mong Google IP address. Admin di ba niya no? Ha? Gira nas admin niya no? Pwede na. Run admin. Nas admin. Okay. Administrator na ako ba? Ping ni mo. Kuan. Ping 8.8.8.
Okay, we're receiving data. Most unreachable. Most unreachable. Hello? Ping niya mo kay 10. Ha? Ang iping niya kay 10 ay pinging from. Ay tama lagi. Ang pinging from 10.10.10 lagi. Ang dapat man kay 8.8.8 Oh, gido. Sabdo? sub ping 8.8.8.8. Adara. Ano naman to nabali? Kanto guro kay Ay, wala pa na nawala na registered. sa nawala na sa mo. Ay, identified na. No internet. No internet lagi mo lord. Gido sabdo. Yeah, sab lang lord. Yo sab lang og kuan ping na pod. Kay nakasend ba ka? Nakasend kag isa no? Oh, kanakasan ko isa. Hmm. Ay, Isa lang sa. Ay, wala day mo. Wala day ko nakasend. wala day. Field no? Wala ba siya Zero. nakakonect? Zero Wala lang. siya nakakonect. Wait lang. Configure na ito balik. Tignan kayo na mali. Ano man siya? TCP. Oh. 10.10.10.10 255.255.0 10.10.10.1 Use the following DNS server address 127 naka ilagi mo ping. Now that the IP address is set up, we need to restart the computer and new server effect. Server merger display go. Pwede ganyan i-restart di ay. Yeah. Open yan na restart. Yung okay daw na Lord niya. Restart daw ang computer. Tama mo no? Pareha no? Pareha Pareha. atong properties sa DHCP kuan IPv4 na IP address no? Oo. Tama no? Pareha no? X na sa di. Oh, exasad na. Restart sa daw ta. X. Sige, mag-restart. Dali. Ay, dali ka. Bata. Start. Just resume. Ang internet ganyan ni Dino. Tindot-tindot. Siya makasconnect sa internet. Basig mahina akong signal. Pero sige, try na ko sa kuha nga post. O naman. Kaya naman dapat mo na. Sa Ay, host na ako. Namit na. Tin lagi yung giko ano? Giping no? Oo. From 10.10.10. Ito ako nag-internet. Ping 8.8 with 32 bytes. Ang lookback prepared DNS kay kung prepared DNS kay 8.8 Baliktad, no? dili. Ay, Ibalin na to. yan na akong I mean, ang 127 kay nasa alternate. ang main magud ng preferred DNS. Oh, we need to enter DNS server so that the server can resolve host names on the local network and the websites on the internet. The prepared DNS server will be the server itself. As we will set a DNS server role to this one. Enter the loopback IP address which is
127.0.0.0.1. A loopback IP is a special IP address refers to the local host itself. So instead of using 10.10.10, we'll use the loopback IP. It's very handy because the server IP can change in the future, but loopback IP will never change. For the alternate DNS server, tama man, alternate ni may butang. When enter the Google server DNS IP, um, 88, Tayo na ako balik sa ban. configuration. Gito. Lagi sa internet load, no? Awa daw. Wala, wala. No Internet. internet access. Wala siya internet dito eh. Wala siya nakakonect sa internet. Unidentified network. Ay, wala. Mahod ko Ethernet man sa di ay. Ay, di. Sa kando ni. Doon ba internet na? Wi-Fi, sa ba? Wali, no? Wala siya wifi. Imo ang IP address kay 10.10.10. Ito daw. Ah, Then, change, hmm. Mag, mag-matter ba din siya man? Kay wifi man akong gamit sa host. Yung internet man nakabutang dere. So, dapat ba mag-ethernet ko sa host? ambot lang. For sure. Pero feel ako dili na. Kay kani siya na nakakonect na dere. Oo. Dapat ba? Kasi matong sa visor doon. Itong sa mobile na to sa ano. Nakakonect naman to daan sa internet kuan sa host. Dapat. Di download ping ka, di gyapon, no? Ang internet. Wala gyapon. Ano naman siya? Let us test the server connectivity with certain that it can reach an external networks and internet. We need to restart the computer and click new server takes. No? Muga na, no? Sig, balik ta download. Ano? Wala din siya kanino. Basta nga ni identified network. Ganiha man, wala man din siya. Wala na ikuan. Na-create. No network access. Butang na rin. No network access. Ganiya, Lord. Di ba naman ay network ganiya? Oo na. Internet, no? Wala pa na ito gilistan. Ay, wait lang. Masig day note there eh. Para day. Sabi na ako mag-matter sa to ang sariling host. Ang mga IP address or sa. Hindi day. Ad rules na gani siya diri, Lord. Gagawin, hindi ka kunin ka to, ah. Ay. Ay, mali. Huwag ibalik. Di ba DHCP man na ganiya? Nag-try ka ganyan man. Ansa? Ay, karon. Say mo na. And, wala. Kasi DHCP. Nasa dapat. Og 10 di ba kuan di ba na ganiya naka DHCP di ba na? Before nimo i-change. Kanang automatic yung IP ba? Ay, oo. Ay, Ibalik sa do dia. tawag na siya. Automatic, no?
Nya ko mag oh naa kay Murag network. naamon, No. naa, internet. Say IP niya Wait tanawa lang, do. try na 'to ping. No. Naamon 'no, naay ping, kay naa man siya internet. So, problema ni, mali at siguro. Siguro di ni server na to Lord kay 888 Ay dili na look 'to. back. Feel ako kanimon, dere sa 10, that's 10. Oh, kana gyapon Okay. 10 gyapon dira. Ay wait lang sa tanawa sa dong IP ana Lord. Makita di ba ng mga IP katong ganiha gikuha nimo sa network asa Ah, lapit internet. pwede man dira details lang. Unsang IP na to? IP na to. IP10, dira 10.0.2.4. Tama sa mas ang gateway kay di To ma-okay. that one. DHCP server to that 3. Automatic mo na okay. Balik lang, ibalik lang. Dito na set lang ang set to. Balik ko na to, 10. Hmm. Hmm. 10, Kukunik siya no? 10. Oh, okay. 10.10, 255, 255, Ya sa tuwa, 255. di na mo kunik eh. Pag-change sa kuhan. Masa damage mismatch ali sa ay addressing. Then I-try na magpatulog to sa... i-alternate or Ah, ato sa 888. punto 7 sa Ah? Ay, katong ah DNS. Katong ganiya. Same ah ganiya na DNS. 10.10.3. dili kaning Isa. 197 Ah? loopback kaning loopback ay dre. Sabon ka pa na to? Ah, Sige daw. 127.0.0.1.8.8. kung sa host good ko ani ginapinot na ko ning kon validate settings sa pang exit. Kay murag gina-fix niya kung unsay mali. Sige Kano daw. sa host. Kaya murag na siya dara. Ya pa-fix na ko kung dire sa host. Na, Di mo sa internet. wala gyud internet no. No network. Basta ka to na IP address. O ay kaning mga konde. Oh, DHCP is not enabled for Ethernet. Saan eh? Katong ganiha. Kay gikuan man ka. Wa man ka Dili siya nag-DHCP. bagay. Fix magud ka. Ano? Kay fix magud na to. Kanang dili kuan ba automatic katong IP addressing mo to. Mao na Gi-fix ihang. niya. DHCP is not enabled O for kung Ethernet. enable nimo Ang na, problema to ato kay una naman sa DHCP. internet to. Oh, kay gi-fix no. Ibalik to Gi-fix kuan sa DHCP. automatic guro. Ah, ibutan lang to Lord. Ibutan do balik ay lang to ikuan. 8.8. Ay dili ba? Ang katong fix na IP address ba diri ba? Sa instruction. Usab lang. Kare. Hmm. Pwede tawag po, saan balik pa? Sige itong DHCP address server. Ka na to. Balik ka na to tanawon. Kaning kon niya. Default. Oh, Wait lang.
Limot na ko. Siguro parehason guro nimo dira. Maka-internet na ka. Giro. Itong default pa niya. Do. Di parehas guro nimo DNS Lord. Ang DNS Ah, siya. DNS lang ako i-copy. Oo. Ana ang ihang primary guro. Saka ng preferred DNS. 192.168.1.1. Kung kani mo jud ano DHCP o DNS. Lahi na siya. Sa DHCP man sa DNS. Lahi man na. Matik. Lahi, lahi man na. Wala man na dito. Pwede DHCP. Okay. Number man. Ang default gateway niya kay 201. 10 Basig dot kanto lang. Default gateway niya. 10. Basig isulat na lang apel ang default gateway Lord na. Giro. Basig sa default Kanina. gateway kung bumalik no. Di pareha no. IP address 10.10.10 lagi punta. Ay lang sa. 10 dot Ay, 0 i-copy na lang sana dira. Okay, pang testing na to. IP ni. Prefer na ito. Okay. Properties. Ano sa? Kani 10. Ato lang sa I-try sa Andrea. nato to. Oh, kana. Ah, Kana sa. DNS lang to. Pulihan. Oh, chin. Ay, ka. Ah, 10. At 10. At 10. At 1. 10. Ay, Kaya dili butang dili. dito. 192 The preferred DNS server will be the server itself as we will set a DNS server role to this one. Okay. Okay. Hanap ang 8.8 wala naman butang. Ay, wala. Wala na gani siya internet mo, no? 8.8. Ang default gateway. Ay, sige lang. No? Sige lang. Okay na sa. Nagyapo no? List din ang default gateway Lord. Siya mag-copy Lord. Basig, dili pa ka maka-internet ani kay magbutang pa siya ko ano. The Pepper DNS server will be server itself as we will set a DNS server role to this one. Pero sa diri kay nakakuan makakunik man siya. Wala man. Change sa lemon default gateway lang. Ah. Ano ba? Warning, the default gateway is not on the same network segment. Okay. Okay. Tama. Kaya Wala mo siya na. kay 10 that 10 man day mo rin tama. That 10 imo. Yung mo Ayo. di one. Nya dapat dra kay that 10 that 1 pud 10 Tapos 10 10 po dapat. 10 pud dapat na tama. Hindi ka huli ka to ano. Ano ba yun? Add roles. Add pa mo sa role dire. Solution type. Na. Mission server. Add roles wizard. HCP. Add roles ang last Lord. Ay, kuha lang sa to Lord. Iset lang sa to Lord. Skip sa nato ni para Ay, dili. Iset lang time. sa gyapon sa katong nasa instruction. Sige. Pero wala na to na ko ng pingin. One, two, 7. 0. 0. That one. 1, 2, 7. 0. 7.
Nya 8.8 dira. Tama no? Tama. Yun siya Wala dyan internet. diretso. Pero pag Nung ditch, diretso man diba? kung magamit ka kuan, kung imo ang gamit ang internet lord, dili ka mag wifi, pa natin sing ano, maka kuan day ka dira internet, Ay, wala anong guro kayo ano? Cable, la ka. wifi. Kasi mag-matter sa kuan mo kaning gigamit na ko diri na IP address po or ano sa Di ba? Oh, kay pwede dili sa dili dili sakto ang 10.10.10 diri sa network na ko. Basic ay, lang. sa network mo dira kay kuan man na, DHCP mga tagyapon. Ay Automatic address naman na. automatic Di ba dira sa imo ah? automatic ka tani. Wala kang change. Tama to. Sa network man to? Diktan sa ta. Ad-roll sa ta. Gather sa ta. Siya ako ni internet. Wala. Now that the IP address is not set up pa, we need to restart the Windows and a new server takes effect after the server manages right go. Server name lord, nakita na lord. Ah, Nya IP address dira. Pareha man. Pareha jud dira. 10.10.10.10 previous enabled. Enabled siya Enable. pero wala siya internet. Siya internet. Wala. Wala. Mag-access pa tag internet ana no. YouTube. Murag kailangan na tani. Address ito. Same man ang atuang kuan. Change pwede mo ang kuan ato. Kaya ang dra man good sa automatic kay 2.1. Pag i-change na mong address mo. Ilang? Tenyo ta? Yes ata, address ata. So, ang address kay nila ta diretso man. Yan to other role server manage To add address. roles, server will use the server manager, add roles and features. The add roles and features wizard is displayed. The first page just displays some helpful information on how you use wizard. Read them and click the next button. In the Okay, next next. page, next page installation type, by default, a role-based or a feature-based installation is type is selected, and this is what we need to. So click select Okay, next. next Okay. installation type. Role-based or feature-based installation. Alam mo Okay. no, wala pa na take effect oh. Ah, Ang IP address niya dere kay 10.0.2.4 pa. ah, So, cancel lag. sa tayo na to. Restart. Wala pa ba ito kung restart ano eh. Ako, o pa ka-restart. Oo. Basig mo gana na niya kung restart na. O sige, restart siya. Di tama, ka-restart. Mag-change ka dito. Ah, wait lang. Medyo Tarpalay internet ko na pa. ako. Internet. Kung ako na dito eh. Pero pag gamiton ni mong DHCP na internet, no? Oo. Di man na lang ito na Lord. Bukod ito mas Basig nasod ang uban na group ko dito ko. nga to kung patuloy lang to sa taas. Um, na set na to ang IP. I-shutdown. Shutdown mo. So, restart na to.
Set ang IP niya. O di, pareha ra dito niya, dili mo ka na internet. Alam. Shutdown server, connected user experience and telemetry. Okay lagi. Restart Dugay. mo ito. Starting. Paghihapon. Di ako internet. Paghihapon. Kita mag-adog rose mo balang na pa yung patutan. Lang, alam ta. I-follow man na to tuloy to. Pero, baka internet man to kung DHCP no? Oo. Listingan man to na to ganiya, di ba? Oo. Nagping, di ba ka to? DHCP lang. Oh, nagping. Ay, nagping Ah, yata wala ako. no. Nagping. Pero na siya na internet na makita na mo dira, di ba? Oo. Nagping yata ako. So, manage. Add rows. Wait lang ah. Wala pa dito siya. Okay. Manage. Next. Next. Tara, 10 na siya. Dito na. Yan na kay 10 na. Sa 0.2. Now select the role you want to attribute to your server from available role listed. I select DHCP role. A pop-up window is displayed asking if you want to install additional tools so that I can manage the HGP feature from this server. Just accept and add these tools. Okay. Add features siya. DHCP. Na-add mo? DHCP server. Add na. Check. Then, Next. Next. You can add the feature to your server if needed. Otherwise, you can skip the step by clicking next button. Next, Okay, next na siya ata. Next ata. The following page describes the roles you installed and gives some advice action performed so that the role you've installed will work as expected. Shade nakabutang. The dynamic Next to host note. configuration allow the server to assign or
List IP address to the computer or other devices are enabled as DHCP clients. Deploying a DHCP server on the network provides computer and other TCP uh, configuration permit this device and need called DHCP options. This allow computers and devices to connect to other network resources as DNS server, WIN server, and routing. Things to note. You should configure at least one static IP address on Check. in this computer. Ah, nag-static IP mo ka. Before Okay lang. before you install this server, you should plan your subnet scopes and exclusion tone and Kasi save kumunod sa preference. limon bago siya mo ping. Di pa Ma, sure. gilaw. Siguro no? Some roles and Oo. features requires kaya namo gito nakabutang dire good pod awa. Sa katong mag Oo. i-type gito mong kuan mo dire itong loopback awa. The preferred DNS server will be the server itself as we will set a DNS server role to this one. Mo to. Sig kamot lang kung magana na siya. Basic, basic Gani, gani. kailangan po roles na. Kay Gani. DHCP server basta Oh, gani, gani. sige Sige, testiraton. continue ta. Sige. Some roles and features required to server. Next. Some roles and features required to the server to restart. So if you click the restart, the destination server automatically, if required, the server will automatically restart after installation completes without any warning. So be careful of this option. When you add roles or features on the production server, this can lead to server interruption and cause some problems for users. So, i-check na siya. Or Um, di-adject. kay kung i-check naman na siya, mo restart na Ay, lang automatic papalit. yan eh. Mm, Okay, okay. orton siya. Di na ta makapili no? Siya di makapili. O mo restart later or Oo, oo, restart oo, oo, automatic na siya. katang. Diretso siya. Oo. So, kung na kayo wala na save GG dyan. Mm, So, install na ta. oo. Install. Gi mag-restart pa na siya. Ay, wala magi-click tong kwan. Wala na akong i-click. Finally, click the install button and wait to set up process completes. DHCP. Di ba Nana siya siguro ni-install. kailangan ng... Oh, di siya kailangan internet eh. DHCP server tools. No? The role we have added will be available under the tools. Nice. For man na. Paano ko tong kwan Lord? Class Close 3. na siguro eh. O siya kwan no? Dira DHCP. Ano siya? Wala siya kwan Lord. Kanang pansiran good. Naipasa. Ay, wala siya ikatano. Pero na ano siya. Na siya diri sa boss. Oh. Pero wala sa G-Class naman. Oh, wala, wala. Sa, wala. Sige. Kasi wala pa na-upload na siya. Mag-answer ka punta na. Oh, mag-answer siguro ito. Wait lang. Tin ako wala. May butang. Gani, hindi mo. 10.10.10. Kay lookback mo gibutang naman dito.
Di siya, isa Nauman na 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 Lord. itong step. Uman na. Nauman Na-close na. na ako. Makita na ganit dere ang tools, DHCP. Dira. Naman itong verification na na-install na. Kara. The role will be added in the available Mm, and the tools below. Kara. mana data? Hmm. Kuan lang is Kaning pinging wala ta internet and sa pag-ping. So, stop sa nato recording one. oh, is kana to. Right.